On this episode of Esto, PGA TOUR Latinoamérica. A young star emerges in Uruguay at the Roberto de Vicenzo Punta del Este Open Copa NEC. Ya competí desde los 5 años, ¿no? We sit down with Bolivia's Sebastián MacLean. And then two lucky players get to experience a taste of Lima. Esto es PGA TOUR Latinoamérica. Before teeing it up at the Lexus Peru Open Presentado por Diners Club. All that and more up next. Esto es PGA TOUR Latinoamérica. PGA TOUR Latinoamérica makes its annual stop in Punta del Este, Uruguay, for the Roberto de Vicenzo Punta del Este Open Copa NEC. Situated along the southeastern coastline, Punta del Este is popular with tourists looking for a relaxing getaway on the Atlantic Ocean. But the tournament's host venue isn't always a peaceful retreat. Club del Lago Golf played to an average of 2.05 strokes over par, which ranked third toughest on tour in 2015. Pegar muy derecho el tee, yo creo que también posicionar la bola en el green es algo muy importante. Hay muchas ondulaciones, va a hacer que nos exijan pegar pads de subida, ponerla en los lados buenos de la bandera. I love the golf course. I know it's tough. You gotta hit it well. Greens are firm. The conditions are like last year. 9 under has a chance, and it should be a fun week. Last year's champion, Lanto Griffin, captured his first professional title in Uruguay and jumped to 21st in Los Cinco. This year, he comes in ranked 32nd and in search of another good finish. Don't really have any expectations coming in, besides the fact I'm playing pretty well. Last few weeks, the game's been getting better, so, just try and free it up. Currently #1 on the order of merit, Nate Lashley is playing with a different mindset. I guess the last 3 events just kind of been doing everything pretty well, which was really nice. There hasn't been any real bad parts of my game, and everything's been pretty solid, hitting the ball well and making some putts and getting up and down when I need to. Just gonna go out and try to play good golf and see what happens. Hopefully can stay at #1 on the money list and get that fully exempt status next year for the web.com. Players come out firing in round 1 of the Roberto de Vicenzo Punta del Este Open Copa NEC, as Club del Lago Golf softens after early week rain. Chile's Guillermo Pereira continues his strong play in Uruguay, with a bogey-free 6 under 64 in the opening round. Muy parejo de tía green. El drive me anduvo bien y el putter creo que es muy clave, porque no es una cancha tan complicada, sino que hay que ponerla bien en juego, sobre todo por la cantidad de árboles que hay. Mexico's José de Jesus Rodríguez bounces back after bogeying 3 of his first 5 holes to post a 4 under 66, which moves El Camarón into a tie for third. But the opening round belongs to Spain's Samuel Del Val. The 29-year-old starts strong with 5 birdies in his first 6 holes. Played really well to the green, but the putter kept me going all day. Started really well with 4 straight birdies and made a couple good par putts and a couple long ones on the back to just give them momentum on the back nine. Del Val closes with 3 more birdies on the back. He finishes with a 7 under 63 and a 1-stroke advantage heading into round 2. But Del Val can't maintain his momentum on day 2. He struggles to a 2 over 72 and falls back into a tie for third with Rodriguez. The Mexican continues his steady play with a 1 under 69. But both trail Guillermo Pereira by 4 strokes at day's end. Pereira is steady, posting 4 birdies to just 1 bogey on his card. Creo que cada uno tiene que jugar su juego y al que le toca, disfrutar y este fin de semana y ganar experiencia. The 21-year-old climbs to 9 under par for the tournament, 2 strokes ahead of American Tom Whitney, whose 5 under par 65 is the low round of the day. I threw a lot of darts out there and made some decently length putts. So all in all, it was a good round.
After the break on Esto, es PGA Tour Latinoamérica. We find out who emerges victorious at the Roberto Di Vicenzo Punta del Este Open Copa NEC. Esto es PGA Tour Latinoamérica. The battle between Chilean Guillermo Pereira and American Tom Whitney continues in round 3 of the Roberto Di Vicenzo Punta del Este Open Copa NEC. Wet and windy weather makes Club del Lago Golf a testy track. And the 36-hole leader Pereira fights to maintain his lead. La verdad estuvo bien difícil. Estuvo más difícil de lo que se vio afuera. Creo que partimos con mucho viento y después la lluvia complicó un poco. Jugué bien, tuve errores tontos, pero los pude recuperar y un par de canchas no es malo para un día difícil. He cards an even par 70 for a one-stroke lead over Whitney. Shooting one of only 9 under-par rounds on Saturday, Whitney's 69 moves him into striking distance. With course conditions toughening up, José de Jesus Rodríguez finishes with consecutive birdies to secure solo third and a spot in the final group on Sunday, while Sam Del Val drops back into a tie for 6th. The sun shines at Club del Lago Golf on Championship Sunday, and 21-year-old Guillermo Pereira takes advantage. He's steady on the front 9. 2 birdies propel him to 11 under at the turn. Me llegó el primer birdie en el hoyo 7, creo que eso es el punto clave, que la dejé prácticamente dada al bunker, pero en ningún momento no tuve ansiedad de tratar de meterlas todas, sino que dejé que fluyera un poco el juego y la verdad que funcionó bien. Tom Whitney can't keep up. The 27-year-old nets 1 birdie on the front side, but also drops 2 strokes to make the turn 4 off the pace. José de Jesus Rodríguez can't get anything going either and makes the turn 5 strokes behind the leader, Pereira. He can only muster an even par back 9 to finish at 6 under par for the tournament and in a tie for 4th. Whitney, meanwhile, heats up on the back 9 with eagles at the 2 par 5s. But it isn't enough. He finishes at 11 under par and in solo second. Pereira goes on a back 9 run that includes 5 birdies to finish with a bogey-free 7 under 63 and a 5-stroke victory in just his 18th career start. Muy contento, la verdad. He trabajado mucho para un sueño como este, de poder ganar en este tour y poder seguir subiendo. La verdad me llegó el primer año. The win moves Pereira into the top 5 in the order of merit. Llegué acá a Uruguay con la esperanza de poder quedar entre los 10, entre Uruguay y Perú, para jugar la final del Q-School. Y se me dio este resultado que es lo mejor que me podría haber pasado y apuntar al primer lugar. Pereira is the first player from Chile to win on PGA Tour Latinoamérica. And he's within striking distance of the top spot in Los Cinco, behind Argentina's Augusto Núñez and the United States' Nate Lashley. Coming up next. La verdad, como te digo, el golf no es mi vida, es parte de mi vida. Enrique Lavie sits down with Sebastián MacLean in Peru in a new segment called The Conversation. Before the Lexus Peru Open presentado por Diners Club tees off in Lima. When Esto es PGA Tour Latinoamérica returns. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Hola amigos, ¿cómo están amigos de Esto es PGA Tour Latinoamérica? Mi nombre es Enrique Lavie. Tengo la oportunidad de hacer este segmento del show con jugadores como hoy Sebastián MacLean. Bueno, Sebastián, es un placer estar aquí contigo en Lima, Perú. Cuéntanos algo, ¿cuántos años tienes? Primeramente, Enrique, un gustazo, de verdad. 27 años tengo. ¿Y jugando golf? Y prácticamente el golf ha sido toda mi vida, parte de mi vida. Mi papá, Percy, que lo conoces también, sigue jugando hasta ahora, él jugó para Bolivia. Siempre estuve alrededor de eso, lo veía entrenar a él, mi abuelo también
jugaba, así que empecé a agarrarle al amor al deporte desde muy temprano y ya a competir desde los 5 años, ¿no? Ya has ganado el Bolivia Open 2 veces en la serie de desarrollo. ¿Qué es lo que falta para que ganes en el Tour? ¿Qué falta? Concentración, práctica, suerte. Yo pienso que va a pasar, pero ¿qué es lo que hace falta según tu criterio? Yo vengo de Bolivia, un país donde nunca nadie ha hecho lo que estoy haciendo ahora, a que ha jugado en una gira de profesional a nivel internacional. Entonces, todos los sueños que yo tenía, nadie lo había vivido. Entonces, no era como que la gente me guiaba. Me tocó una curva de aprendizaje en la que empecé del bollo, pero también tengo el talento, tengo el deseo, pero ¿qué me falta? La preparación. Tenía que evolucionar en la preparación que yo tenía. Tarde o temprano va a suceder cosas buenas, que para mí el objetivo es estar entre los 20 mejores del mundo. He visto que parte de tu carrera recientemente también se enfoca en dirección de organización de torneos, como empresario de golf. ¿Te da miedo la corbata algún día? No, miedo no tengo. La verdad que, como te digo, el golf no es mi vida, es parte de mi vida, una parte muy importante de mi vida. También tengo 2 empresas en Bolivia. También me gusta, como te conté también, compartir, ¿no?, las cosas que yo hago, y lo hago a través de una fundación, que soy fundador y director también de una fundación que apoya ahora a los atletas de alto rendimiento. Cosas así, que me llenan y van mucho más allá de solo el golf. Me siento muy afortunado de hacer lo que yo hago, que en este caso es jugar golf. Para mí, poder hacer esto para vivir, ¿no?, es un privilegio. Y creo que si uno realmente le pone empeño, ya sea golf, ya sea trabajo o cualquier otra cosa, que es en buscar su pasión, ¿no? Porque también la parte emocionante es que llevo un país detrás mía que me apoya, y lo sé, y es un motor muy grande para mí, ¿no? Entonces, agradecerle a toda esa gente que me apoya. Y yo creo que cosas buenas van a suceder con mi carrera, ¿ya? Un placer, ¿oíste? Enrique, muchísimas gracias, ¿ah? De verdad, un placer. Y éxitos también, con esto. A ti, amigo. Before the start of the Lexus Peru Open presentado por Diners Club, Peruvian Patricio Salem and Argentinian Jorge Fernández Valdés headed to Osso, a local restaurant in Lima, Peru, where owner Renzo Garibaldi showed them the fine art of cutting and cooking the house special. Perú no es un país muy de carnes, es un país más de pescados, de otros tipos pero hoy vamos a trabajar solamente con carne, que es lo que hacemos acá. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar un poquito de brasa. Entonces, vamos a crear un punto caliente en la parrilla, que va a ser esto. Estoy que me cocino, mi hermano. Vas a poner, Jorge, que está encargado de todo lo que es carnes, vas a poner las carnes lo más lejos del fuego posible, a la derecha, y vas a poner los chorizos al lado izquierdo de la zona fría. El parrillero está acostumbrado al calor. Bueno, Renzo, nos has enseñado mucho sobre la parrilla, la carne. Yo creo que debemos ir a la cancha de golf a ver si podemos enseñarte un poco de golf. ¿Qué te parece? Vamos, chicos. No, gracias a ustedes por el tiempo. De verdad que ha sido un placer tenerlos por acá. Espero que no se vayan con hambre. No, eso no va a pasar porque nos vamos a comer todo esto que está acá. Action heats up in round 1 of the Lexus Peru Open presentado por Diners Club, and 4 players climb into a tie for first by day's end. With morning tee times, Americans Sam Fedone, Timothy O'Neill, and Brian Moorer, along with Colombian Marcelo Rosso, all open with matching 6-under par 66s and a share of the lead. Un día muy sólido, pegué muy bien desde el tee, el pot muy bien, y otra vez con bastante confianza. Hablaba hace unos días con mi psicóloga y creo que ya me siento muy bien y creo que es el momento ideal para terminar bien el año. Teed off early this morning, so the greens were a little softer, so I was lucky enough to get off to a good start, and I just played solid today. It was a really good day. Our whole group, me, Tim, and Marcelo, all played really well. I think we fed off each other. It's nice to put up a good round. It was fun. 9 players are within 1 stroke of the lead pack, including Order of Merit leader Nate Lashley,
and winner of the previous week's event, Guillermo Pereira. Playing with confidence, Pereira separates himself from the field in round 2. He fires 7 birdies to just 2 bogeys for a 5-under par 67 and climbs to 10 under for the tournament. Creo que los 2 días he jugado muy bien, sobre todo arriba del green he podido meter buenos putts. Pereira is 1 stroke ahead of Marcelo Rosso, who is solid in his pursuit, with 4 birdies and 1 bogey on his card for a 3-under par 69. But 7 players are within 2 strokes of the lead, setting the stage for a great weekend of competition. Next on Esto, PGA TOUR Latinoamérica. Patricio Salem and Jorge Fernández Valdés bring Chef Renzo into their world. Qué buena. Vamos. And then we find out who drives into the winner's circle at the Lexus Peru Open, presentado por Diners Club, after the break. Esto es PGA TOUR Latinoamérica. After a morning feasting at restaurant Osso, Patricio Salem and Jorge Fernández Valdés brought Chef Renzo Garibaldi back to Los Incas Golf Club for an afternoon of fun in the sun. Bueno, acá estamos en Los Incas Golf Club con Renzo, que bueno, vamos a jugar un hoyo, vamos a tratar de ayudarlo un poco, de darle unos tips, como él nos ayudó y nos enseñó en su cocina, así que acá estamos para jugar un hoyo y divertirnos. Estamos. ¿Qué Ahí vamos. No, le pega. En 2 años empiezo a cocinar como Renzo ya. Ve la carpa, ve que el camarógrafo, bueno, a la izquierda hay una parte blanca. Sí. Bueno, ahí, entre la blanquita y el camarógrafo ahí, porque Green hace así. Le apuntamos al camarógrafo. Perfecto. Lo haces bien. Lo único que el peso un poquito del lado izquierdo y déjalo ahí. Siempre cuando pegues, déjalo. Porque hay veces que, claro, que lo tirás para atrás. Prueba, ¿ver? Buena. ¿Y ahora se fue mucho o no? Ahí estás. Ahí estás. Bien, Renzo. Sí, levanto mucho la cabeza, ¿no? Claro. Muy rápido. Sí, pasa que... Qué buena. Estamos. Muchas gracias por compartir este día con nosotros. La verdad fue un placer el haber estado en tu restaurante, el haber compartido todo No. lo que nos enseñaste, así que gracias. A ustedes, chicos, en verdad nos dan las ganas de quedarnos los próximos 17 hoyos, pero difícil. Bueno, gracias por haber Gracias, venido. Pato. Encantado. Gracias por tenernos en tu restaurante. Cuando quieran, dale. Esto Es PGA TOUR Latinoamérica. Strong winds challenge the leaders in the 3rd round of the Lexus Peru Open, presentado por Diners Club. And 3 of the top 5 fall out of contention early. However, American Brian Moorer starts fast, firing 4 birdies on the front 9. He nets 3 more on the backside for a bogey-free 65, which moves him up 23 spots and into a tie for 2nd. Countryman Tyler McCumber also starts strong, with 2 birdies in his first 4 holes. And he finishes the day with a 6 under 66 and the outright lead at 14 under. We'll see what happens tomorrow. Still a long round to play, but I've definitely had some success down here and winning a few events, so hopefully I can use that as good motivation and confidence for tomorrow. Pereira struggles early, opening with a bogey at 1 and double bogey on 6. But the Chilean is resilient and closes with 4 birdies down the stretch to finish at 12 under par, 2 strokes behind Tyler McCumber. La logré remontar muy bien, jugué muy bien desde el hoyo 7 al 16, increíble. Hice 5 menos en ese trayecto, hice 3 verdes seguidos, pero muy contento con el resultado de 2 menos después de haber estado uno más partiendo el cuadro. There are fireworks in the final round when McCumber opens the door to the field with 2 early bogeys. But he gets a stroke back with a birdie at the par 5/8. Pereira birdies the 8th as well to go 1 up on McCumber through 9 holes.
He's tied with Brian Maurer, who posts a 1-under front nine. But the difficult back nine stretch at Los Incas Golf Club takes its toll. Maurer falls out of contention with a double bogey on 11 and a bogey on 12, and finishes in a tie for 8th. Pereira can't get it going either, and finishes with a 2-under par 70 for solo 3rd. Meanwhile, Martin Traynor makes a run with a bogey-free 67 on the final day to take solo 2nd. But the afternoon belongs to McCumber. The 25-year-old caps off a great back nine run with an eagle at 16 to get to 18 under for the tournament. He closes out with a 3-stroke victory in just his 2nd start of the season. I feel really grateful, very excited. I've been working really hard on my game and playing well and getting some results, but not totally what I wanted. To finally come down and win, it feels really good. I take a lot from this, for sure. With the victory, McCumber becomes the 7th player to win 3 times on PGA Tour Latinoamérica. And with a 4th consecutive top 4 finish, Guillermo Pereira moves to the top of Los Cinco. But Nate Lashley is close behind. Augusto Núñez, Corey Connors, and Puma Dominguez round out the top 5. To find all the latest news, highlights, and live scores, log on to our website, pgatourla.com. Join us next time on Esto es PGA Tour Latinoamérica, as the tour returns to Colombia for the Colombia Classic. And then it's on to Argentina for the Argentina Classic presentado por NEC.